Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Profesor Dr. Sri Rahayu Lestari, MSI, selaku Ketua Jurusan Biologi Universitas Negeri Malang. Yang kami hormati Profesor Ahmad Nizam dari Universitas Teknologi Malaysia. Kemudian Bapak Dr. Ibrahim MSI selaku Koordinator Prodi Pascasarjana Pendidikan Biologi UM, dan yang kami hormati Bapak Muhammad Redza dari UTM, serta rekan-rekan semua yang berbahagia. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, sehingga pada kesempatan hari ini, Rabu 22 Juni 2022, kita bisa berkumpul bersama dalam acara workshop Introduction to Biorender dalam keadaan sehat walafiat. Kegiatan ini merupakan salah satu kegiatan yang diadakan oleh tim riset nanoteknologi yang merupakan matching grant atau kolaborasi antara UM dan UTM. Nah, semoga apa yang kita lakukan sejauh ini bisa membuahkan hasil yang baik dan membawa nama baik UM serta UTM bersama-sama. Acara pada pagi hari ini bertujuan untuk mengenalkan kita mengenai Biorender, yaitu sebuah website atau platform untuk menggambar gambar biologi seperti itu, sehingga kita nanti ketika membuat bahan ajar, terutama mahasiswa pendidikan, terhindar dari plagiarisme. Susunan acara pada pagi hari ini yang pertama pembukaan, kedua sambutan, kemudian materi, kemudian Q&A, sesi foto bersama, dan yang terakhir penutup. Memasuki acara yang pertama, marilah kita buka acara hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, sambutan dari Ibu Profesor Sri Rahayu Lestari. Waktu dan tempat disilakan. Ya. Terima kasih Mbak Maisuna sebagai MC. Yang terhormat Dr. Ni Ahmad Nizam dari UTM, yang terhormat Pak Ibrahim sebagai Korprodi S2 S3 Pendidikan Biologi, dan narasumber. Kalau di Malaysia sebutannya apa ya? Mas itu apa ya? Kakak ya? Pak Redza, Radzi, betul ya? Ya. Dan saudara-saudara yang telah hadir di forum ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama kami panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita bisa berkumpul di sini untuk belajar bersama ya. Jadi belajar bersama tentang Biorender. Walaupun ini masih introduction ya Kak Reza ya. Jadi introduction tentang Biorender. Kami mengucapkan terima kasih atas kesempatan ini pada Dr. Ni dan teman-teman dari UTM bahwa kami diberi kesempatan untuk kita bersama-sama belajar. Mudah-mudahan nanti kegiatan ini bisa kita lakukan secara bersama-sama berikut-berikutnya. Jadi harapan kami demikian Dr. Ni ya. Juga Kak Reza, kalau misalkan ada hal-hal yang perlu kita sharingkan, kemudian kita bisa belajar bersama atau teman-teman yang lain, kami membuka kesempatan untuk bisa belajar bersama. Kami juga mengucapkan terima kasih Pak Ibrahim dengan kegiatan ini. Mudah-mudahan kita bisa belajar untuk memahami atau bagaimana kita di dalam biologi ini, di dalam kepenulisan nanti fungsi dari Biorender ini apa begitu. Nah, dengan demikian nanti mudah-mudahan kegiatan ini kita bisa laksanakan dengan sebaik-baiknya dan mudah-mudahan kegiatan ini bermanfaat bagi kita semua. Demikian saja sambutan dari departemen atau dari jurusan. Kami sekali lagi mengucapkan terima kasih Dr. Ni dan terima kasih narasumber yang sudah memberikan kesempatan kepada kita semua untuk belajar. Akhirul kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Yayu atas sambutannya. Sambutan yang kedua. Oke.
Kepada Dr. Nik Ahmad Nizam, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Salam. selamat pagi semua. Salam sejahtera. Terima kasih kepada Chairperson untuk pagi ini, kepada Dr. Sri Rahayu, Ketua Jurusan Biologi di PMIPA Universiti Malang, dan sahabat saya Dr. Ibrahim, co-researcher untuk matching grant berkenaan dengan nanoteknologi, dan kepada speaker Encik Redza, ni bakal doktor ni, bakal Dr. Redza. So Dr. Encik Redza ni adalah student di Jabatan Biologi di bawah Dr. Khairul Anwar. Sekarang ni dalam proses untuk writing Encik Redza, dan daripada writing tersebut tu saya cerita sikit lah berkenaan dengan Redza ni, kenapa saya minta untuk jaga speaker untuk Biorender ni. Sebab dia ada satu paper yang dah dipublish dekat Q1 Q1 Journal, dan dalam Q1 Journal tu ada banyak illustration yang berkaitan dengan mekanisme sebab dia ada buat untuk in vivo dengan untuk in vitro study. Jadi kebanyakan daripada illustration tu untuk menerangkan berkenaan dengan mekanisme tu, dia menggunakan Biorender. Jadi bila menggunakan Biorender ni, kita akan come out dengan our own illustration dan tak melibatkan copyright daripada gambar-gambar yang diambil daripada Google lah terutamanya. Jadi saya pun sebagai co-author untuk paper tersebut tu, saya nampak Biorender ni is very good tools lah to all of the biology student untuk digunakan. Jadi sebab itulah saya mencadangkan kepada Pak Ibrahim untuk kita adakan satu webinar untuk kita belajar sama-sama untuk come out dengan Biorender, dan kita come out dengan illustration untuk apps yang kita akan bangunkan nanti. Apps tu berkaitan dengan nanomedicine ataupun nanoteknologi lah. Jadi itu dia punya asal usul macam mana timbulnya untuk kita belajar berkenaan dengan Biorender ini. Jadi itulah hari ini kita akan sama-sama belajar lah berkenaan dengan Biorender, dan pada hari ini introduction. Dan mungkin saya yakin kebanyakan daripada pelajar-pelajar mahasiswa semua dah biasa dengan apps yang ada di internet lah, okay? Cumanya bila apps tu free, dia akan ada limitation. Bila apps tu free akan ada limitation. Jadi mungkin ada usaha daripada UM untuk nak orang tahu mungkin subscribe ke, untuk membeli ke apps ni untuk kita gunakan lebih banyak lagi tools yang ada kat dalam apps tu lah. Kalau tak, dia akan jadi limited lah. Very kita boleh buat gambar-gambar tertentu sahaja. Jadi ini introduction sahaja dulu. Sekiranya pihak UM perlukan lebih advance ataupun lebih lagi, boleh maklumkan saya, insyaAllah. Selagi Cik Redza ada kat sini, selagi tu dia boleh bantu kita lah. Okay, jadi dengan adanya webinar ini, kita sama-sama dapat belajar dan ilmu ini akan dapat dicurahkan kepada pelajar di UM. So itu sajalah daripada saya. Saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak UM sebab dapat menganjurkan juga program ini. Itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Dr. Nik Ahmad Nizam. Selanjutnya sambutan dari Bapak Ibrahim selaku Ketua Penelitian. Kepada Bapak disilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Ya, alhamdulillah Bapak dan Ibu, kita dipertemukan secara online dalam keadaan sehat walafiat. Ya. Mudah-mudahan workshop Introduction to Biorender ini bisa berjalan dengan baik, ya, membawa manfaat untuk kita semua. Ya, yang penting pengalaman ini akan menjadi bahan bagi kita untuk menulis dan menghindarkan dari plagiasi, ya, terutama pada saat mengambil gambar-gambar dari sumber-sumber, ya.
Nah, karena itu diupayakan kita bisa menggunakan Biorender untuk mengembangkan ilustrasi atau gambar yang kita buat nantinya ya. Terima kasih kepada, kalau kami lebih akrab memanggilnya Mas Redza ya. Biar jadi orang Malang nanti ya. Pak Nik, nanti Mas Redza ini diundang ke Malang ya, Bukajur ya. Siap, Ini siap. mahasiswa S2 saya pada senyum-senyum ingin ketemu di Malang katanya ini. Ya. Ya. Nanti untuk workshop lebih lanjut offline di Malang barangkali ya. Oke, itu aja. Terima kasih. Mudah-mudahan semuanya bisa mengikuti dengan baik dan mendapat manfaat ya. Saya kembalikan ke Maisuna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibrahim. Acara selanjutnya yaitu pemaparan materi oleh Mas Redza. Kepada Mas Redza disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saya ucapkan kepada semua. Terima kasih kepada saudari Maisuna. Terima kasih kepada Ibu Rahayu, Pak Ibrahim dan juga Dr. Nik atas jemputan yang saya tak sangka. So, saya akan menyampaikan sesi penyampaian saya dalam, mungkin saya akan mencampur antara bahasa Malaysia dan juga bahasa Inggeris ya. Sebenarnya sudah lama ya saya tidak ada penglibatan dengan Universiti Malang. Tahun tarikh saya melibatkan diri di Malang ialah pada 2020 dan pada 2019 juga saya bersama Dr. Nik juga telah ke Malang, Kota Malang. Sangat cantik ya. Masa itu ada ecolis. Ya. Ecolis di Malang. Jadi semua boleh nampak ya saya punya presentation. Sudah. Terima kasih. So this is my introduction to Biorender. Actually, this is my first time doing this sharing, specifically on Biorender because I've never done this before, locally or internationally, especially with University Malang. Previously, Dr. Nik request me to do some sharing on Biorender, so I kind of agreed with him, and hopefully the presentation will go smoothly since this is my very first experience in doing this. So a little bit introduction on Biorender. Biorender is an easy online apps to ease in creating professional scientific figures, which means like it is a website that generates scientific figures professionally without limit. So Biorender consists a library of life science related icon, considering to the fact that the name taken is Biorender, means anything related to biology should be there or should be provided in the library. And the theme is like a drag and drop concept similar as Canva. So I bet that Canva is very popular in Malaysia and also in worldwide. So most of the time we are very familiar with Canva, so the concept is more or less the same. We just drag and drop the photo inside the what we call that, the workspace, and it is a friendly user website. So I would like to give my toast of credit to the person behind the development of Biorender, which is she's Aoki. She is a zoologist and also a journalist in National Geography. And a little bit story behind the Biorender is that she is the CEO and also the co-founder of Biorender together with friends and also the investor.
So Biorender is the world's first tool to help scientists create and share beautiful, professional, and scientific figures. So what Biorender is claiming is that it is the world's first tool to help scientists create and share beautiful, professional scientific figures. We don't deny that there's a lot of other options or other websites that help us to create figures. For example, the most common one is Canva. Also, we can actually use Adobe Photoshop. But what Biorender state is right, because to create a professional scientific figures, Biorender is the first tool that that is scientists in expressing their own visual with unlimited imagination. So thank you to her. She's our key for developing this kind of website to us as a biologist. And most of the targets that we use in Biorenders are to produce a high impact journal publications as what we are as a researcher have to do. So one of the things that I noticed in producing high impact journal publication is that the element of the manuscript itself has to be novel, as we know, but the other thing that has to be eye-capturing is the visual itself. The figures that we produce have to be in high quality, has to be very creative. We have I know that all of researchers have a good results, have a good impact, has a good significance on the result. But how we could express, how we could tell others the story of our figures, to link between our the scientific communities and the public communities is what actually challenging, and that is why a good visual or a good figures is something that could help to link between these two communities. And most of the time we also use biorenders to produce figures and visual for presentations, especially in lectures and also scientific posters. There are some events that I normally use biorenders to create posters. So it doesn't mean that once you use biorender, you only can produce figures or visual, but you can produce a whole poster in biorenders itself. So another thing is that it could be used for media press, such as book chapter, or I think abstract book should be good as a graphical abstract. So and also social media posting, and it doesn't limit what kind of usage that we want to use while producing this figure. So a little bit on the introduction on how to start is that you can visit the Biorender website, as you can easily Google biorender.com. And then for the first time user, you can sign up using this is for student official email. For organization, you can use that one, or you can also use your private email. So it doesn't limit any kind of ID that you want to use. And then same as other account, you have to verify your account and sign in. This will take less than 5 minutes. So the process is not that hard to do. And then after you sign up, you can sign in after you verify your account, and then you can sign in to your account. So this is the gallery or the workspace for a basic plan. I would like to highlight that any kind of website that has specialty in this case should have a premium and also a basic plan. So a basic plan consists of
certain limitation that are different compared to a premium plan. So I will explain it later in the tutorial. And then this is what I've told you. So apart from using a basic plan, you can upgrade your plan to a premium one, which is there consists of 4 different plans, which is the first one is the student plan, the individual lab that consists of 5 members, and also an institution. The details of all the plans are there, so you can visit the websites later to decide which one that you want to use. So this is what I talk about. I just want to share some of the figures that I've made using Biorender. So this is the figure that I've used to apply for fundamental research grant by the government of Malaysia for 2022 under my supervisor. It is actually quite challenging to produce a figure that want to summarize our project in one figure. So the thing is that there is no limitations on what you want to use or what you can provide inside the Biorender, but the limitation itself is your creativity and your imagination. I believe that all of us researchers and scientists has a very good imagination, but sometimes we tend to limit our creativity in which it will affect the production of figures. So as Dr. Nix briefed earlier about myself, I produced a figure in a Q1 journal. So this is like the mechanism that I have illustrated inside the paper, the manuscript itself. And this is the overall story about what what I did in my study inside one figure. So this is what I'm talking about. It's like a concept in which you want to sell your product to the community, but you have a limitation of words, you have a limitation of figure. So that's why we have to simplify everything, make it complete in just one figure. Jadi saya lupa untuk bagi tahu yang ini adalah apa presentasi yang casual, jadi tidak perlu formal ya. Jadi kalau ada apa-apa soalan yang ingin dilontarkan, boleh ditanya secara terus. Okay, so as I said earlier, the limit to your own imagination is your creativity. And what I want to emphasize is that I experienced that many of us has a great idea, has a great have a great vision, but how we prospect our idea, how we prospect our vision is what that makes of a good scientist, that makes what we call it as a whole, as a full package as a scientist. So this is what I did. Biorender helped me a lot in visualizing this creativity of mine, and I believe this is my last slide. Thank you. But this is not the end. I would like to bring you along to do some tutorials. So let us proceed to the website tutorial. And before that, is there any question from the floor? Ya. Terima kasih, Mas Redza. Untuk selanjutnya, jika audiens ada yang ingin bertanya, disilahkan. Mungkin bisa raise hands dulu.
Ya mungkin. Nah, ada pertanyaan. Ada soalan daripada Kak Ada Atia. pertanyaan dari Bapak Abdul Hadi. Tanyanya adalah, from your experience, is it worth to subscribe or just use the free plan? Okay, terima kasih kepada Kak Atia. Jadi, from my experience, truthfully, it is really worth. It's worth it to subscribe. The plan, any plan could do, because all plans are premium without limitation. Because when using a basic free plan, one of the biggest limitation is that you cannot produce figures in high resolution. The maximum one is 72 dpi, which is not even a minimum requirement for journal publication. Most of the journals that are that 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 are there in Elsevier publication has state that a minimum resolution for artwork, or what we call that, electronic artwork, should be 300 dpi. So that's why Biorender has limit this privilege, in which they encourage the users to subscribe for a premium plan. And the other limitation is that the template that we want to use in Biorender for a basic plan is limited to only 5 template, in which yang dimaksudkan ialah di workspace kita nanti kita hanya boleh produce 5 figure dalam masa yang sama. Jadi tidak boleh lebih, dan kurang tak apa, tapi tidak boleh lebih. Jadinya kalau pengguna-pengguna mahu membuat figure yang lebih banyak, tidak dibenarkan. Untuk menghasilkan figure yang lebih, kita perlu delete template yang sebelumnya. Jadi itulah limitasi jika menggunakan basic plan. It's okay, I will show you how the website work. Okay, so speaking of which, previously I just showed you how to start, so you can just Google biorender.com, and then this is the first page of the Biorender. So if you are the first time user, you have to sign up for free. So this is I'm sorry, the network is so, it's okay. Actually, it's auto sign in my template, so you can just follow the sign up procedure for the first time users. So if you already signed up and verified your account, this is the you can sign in, and this is the first page that you will see, which is the main page of your account. This is my name, which is my account, and also settings, and this is the menu bar, which is, you have my files, and you can add new folder, and then you can also share the file with others, in which if you already make your own template and you want someone to also share to edit the template, you can share the template with them, considering that they also have a Biorender account, and you share it with the same email address that they use for their Biorender account. If not, they will not link the files together. And then this is the example of the template that I have done.
And oh, I forgot to mention that I have my own individual account, which is only a basic plan. It is not a premium one. So we also have our own lab team lab account, which is we pay it monthly using a credit card, and it is a more premium account with an unlimited access. So if you wish to start with a new files, you can click new files, but as I have mentioned earlier, the limitation of Biorender is that you can only create it to up to maximum 5 files. So let's see what happened if I click this one. So you can go to illustration or poster builder. So for example, I click on illustration. Yes, this is the notification that will appear, in which you can it said that you can only create 5 illustration in the Biorender basic plan. So this is one of the limitation that I have spoken earlier. So in which if you wish to do a new file, you have to delete the one of the previous file that you think that you didn't want to use. So for example, I delete this one, and then I can create a new file. So this is the workspace that is provided for all users, in which all the designs will be produced here. And this is the toolbar, consists of the search, icon, template, brushes, favorites, uploads, PDB, and also edit. This is the menu bar, which is the file, edit, view, slides, share, helps. It depends on what you want to do. And you can click here for the gallery, and you can adjust your title, for example, intro here. And then above is the account that appeared in the chat files. For example, I am the owner, so my name over here. If you share your file with others, so your friend's icon will appear here, and they can automatically edit the image at the same time. So this is the present button, which is if you want to present it in a PowerPoint version, and this is export, in which in the last step you want to produce the image, you can export the file. For example, to start with, I'll show you how we can produce the image, in which the search icon has actually provided with some of the basics icon that you want to use. For example, I click for the cell type, and then the generic cells, and then the common cells that we use in biology will appear, and then you can just drag and drop the images onto the template like this. And then you can also edit individually the cells that you want to use. So you can customize your own figure, in which there's various of variation that you can use to customize your figure. Also, you can adjust the size and everything. So it's just in a matter of your own imagination. So all the image are just one click here. You can search whatever icon that you want to use. And if and only if the icon is not provided by Biorender, you can upload your own. For example, this is the icon that I uploaded myself. You can upload your files over here, and it will appear inside the upload files, in which for example, this is one of the things that didn't provided by Biorender, which is paniculata 3, andrographic paniculata, and I want to use it inside my figures, so I have to upload it myself, and make sure that all your format that you want to upload is in PNG or JPEG format. So it depends on your original format of the figure. If you have a very good figure, then eventually it will also appear good here.
One of the things that I commonly do is that I combine Biorender with Photoshop, in which I think that everyone familiar with Photoshop. So it is a process with that is back and forth, in which I produce my figure in Biorender, and then I'll go to Photoshop to edit or to enhance the figure, and then I'll go back to Biorender to adjust what I want to adjust. So it doesn't necessarily mean to put your limitation on Biorender. You can edit it after you export your figure as well. And okay, for example, if you don't have any idea on what you want to start, then you can go for your template. So this is the template that has been suggested by Biorender. For example, I'll go to my work involved in cancer, so I click on cancer. So you can choose any template that you want to use that may be related to your study. For example, I choose this one. Okay, so you can click on the template and then add to, so you can add or replace. So maybe I just replace the illustration. So the template is not limited to the original template. You can adjust, or you can customize the template as you want. There's no limitation. You can edit everything. It's just the template is there to help you in creating your first figure, in which if you don't have any idea on how to start, then you can just use this template right away. As I mentioned earlier, one of the limitation in this ads, if you are using a basic plan, is that you cannot access what we call that, you cannot access all of the figures. Some of the figures are provided with a premium access, so but don't worry, most of the time in the basic plan, the figures are more than enough for you to create your figure. But if you wish to create figures that are very rare or very exclusive, then you will eventually have to go for the premium plan. And as I said earlier, it is really worth it, since Biorender give a very high satisfactory index for me in producing figures. So assuming that this is the figures that this is the finalist figure that you have already produced, then the last process is that you can export your figure, and this is the dimension that we set inside the template. So you can adjust your dimension to whatever size that you want. It is customizable, and the file type is PNG and JPG. So as you can see over here, PDF is strictly limited to premium plan. So the one that are accessible for basic plan is PNG and JPG, and you cannot decide to use a transparent background if you are on a basic plan. So this is also one of the limitation, in which it is really helpful for us as a scientist. No, what I'm saying that. I mean, it really helpful to produce a transparent background so that you can adjust your background, adjust your image to any background that you want. So imagine that you only have this white background as your images, so it could not fit to any slide or any background that you desire. So this is the resolution that I've talked earlier, in which there is not much to do with a basic plan. 72 dpi is the lowest resolution that are provided by Biorender, and if you wish to produce your figure
with the higher resolution, you have to go up to 300 dpi, in which I have mentioned earlier. This is the minimum requirement that has been set by most of the journal in Elsevier. So, but otherwise, you can still use a 72 dpi for low resolution format. And one of the things that is good with Biorender is that it has a publication permission, in which any plan that you subscribe, the figure that you generate is your own copyright. So there is no issue with plagiarism or any copyright issue, since you're producing your own figure. Especially it's good if you subscribe for a plan and you pay for the plan, so that any figures that you produce is on your own copyright. Okay, so if you're ready to export the picture, then you can click export. That's all. I think the website alone is not really difficult to explore. Most of us are readily normally involved in Canva or any online app. So I think that it would not be a trouble for you to explore it yourself. But one of the things that I would suggest you to use is that I really suggest you to register this account using your organization or institution ID. For example, as I mentioned earlier, I registered my account using my postgraduate UTM account. So I believe that in the University Malang also have their institution account for the student and also the staff. So you better use that one. And because if you want to upgrade your plan, it will link to the institutional address or email ID. So for example, this is the student plan that they endorse $15 per month, or you can pay annually, or 19.95 monthly. So there will be extra charge if you pay it monthly. You can subscribe it annually, but if Biorender will give you option if you want to pay it monthly or if you want to pay it annually. So if you want to pay it monthly, there will be an extra charge on the plan. So as I mentioned earlier, if you are using a private account or a private email address, not an institutional one, so this is the plan that they will suggest for you, in which this is an individual plan with obviously much expensive compared to student plan. But one of the things that is good with Biorender is that you can use a lab plan, which is up to 5 members. So this is just a part of the what we call that private TNC. Is it TNC? I'm not sure, but it's just stated that lab is 5 members, but you can actually use the account to create any figures that you want to use more than 5 members. So it doesn't limit the members inside the account as mentioned here. And then this is for the institution, and I believe that this is more or less like UTM or University Malang has to purchase the Biorender account themselves, instead of we purchase it individually. So for this one, I'm not really familiar with the institutional plan. I think that's all from me. With that tutorial, that is the end of my sharing on introduction to Biorender. So as Dr. Nick or also Pak Ibrahim said, if you wish to
know more the details on or the tutorial on how to produce a good figure, then I think we can have another follow-up sharing session if possible. If not, the introduction today is good enough for you to explore the Biorender website on your own. That's all from me. Thank you. I'll give back the floor to Miss Maisuna. Thank you very much, Mas Redza, atas penjelasannya sangat detail dan juga memberikan pengetahuan kepada kita semua yang sangat bermanfaat. Semoga kita bersama bisa memanfaatkan platform tersebut jika memang kita membutuhkan di waktu yang akan datang. Mungkin dari Bapak Fauzi tadi raise hands, ada yang ingin ditanyakan atau sudah terjawab? Actually, the question is the same like previously, but and actually I also a student in UTM. Hello. I don't know. I wonder if we are in the same batch or not. Yeah. I look at the subscription fees. It's quite high compared to other applications such as Grammarly. Yeah. Yeah. Because yeah, of course it produces figures, right? And have you used some of the figures from basic from the basic plan? I mean, is that also work for do the publication? Okay. To answer your question, thank you, Mas Fauzi. Okay. Like what you stated earlier, I acknowledge that the premium plan is pricier as compared to other website such as Grammarly or other subscribe plan. But one of the thing that I really impressed with Biorender is that you hello. Sorry. Iya, dekat sini mungkin. Okay. Is that what you'll get what you paid. So I think that it is really worth it for you to explore on any plan. But untuk soalan jika saya ada menggunakan basic plan, saya ada menggunakan basic plan juga untuk publication dan tapi bukan untuk publication di jurnal yang berindeks Q1 kuartal 1. Saya ada juga menggunakan basic plan untuk publication saya yang lain dan juga untuk image-image saya di dalam thesis. So for the particular purposes, we need to subscribe the application, right? Yep. You mentioned about Elsevier, we need to do minimum produce 300 dpi, the quality of the figures. Yeah, that is my suggestion. But if you have a limitation in your financial resources, then it's okay. You can just use basic plan. Okay, thank you. All right. So there's a question from Dirga. Can we make animation with this? Yes. Yes, you can make animation with this using the presentation format. As I showed you earlier, dekat atas, di bahagian atas, di sebelah nama itu ada share, export and also presentation. You can change the mode to presentation mode to make it an animation. Okay. Jika menggunakan template-template yang tersedia pada Biorender, apakah tetap melakukan citasi pada karya ilmiah? Jadi, jika anda menggunakan template yang tersedia dengan syarat anda mengubahnya mengikut apa yang anda inginkan, sebab kerana template yang diberikan adalah bersifat general untuk
starter for someone that didn't have idea how to start the illustration. Then if you change it a bit, then you don't need to cite inside your publication, because it is considered as your own copyright, as your own figure. Okay. Can you suggest me another app like this, but free and powerful? Actually, I'm not quite familiar with other apps, except for using for drawing chemical compounds such as ChemDraw. So ChemDraw is like one of the apps that specialize in producing any chemical compound that you want, depending on your study. But in general, I don't really familiar with another apps to produce figure. Sejujurnya sebelum ni saya hanya membuat figure menggunakan Adobe Photoshop, di mana kita generate one by one, satu persatu. Contohnya kalau mau cells, kita perlu lukis bulat dan masukkan semua nukleusnya. Itu yang sejujurnya saya buat sebelum ini. Jadi saya tak dapat nak memberikan cadangan another apps, because the most two common app that I have used is Adobe Photoshop and also Biorender. Jadi saya juga pernah melihat sebiasanya pelajar-pelajar menggunakan presentation, what we call that, PowerPoint presentation untuk menghasilkan figure, dan figure yang dihasilkan juga cantik dan juga free, percuma. Jadinya dia tidak bergantung kepada apps apa yang kita mahu guna, tetapi kepada skills yang mahu kita terapkan dalam menghasilkan sesuatu figure. Okay. May I add some information? Yep. Maybe for all of you that coming from not coming from biology, maybe from physics and maybe from science education, you can use Science Draw. Yeah, but basically it is the same with Biorender, and for biology, I think the most powerful one is Biorender. Well, thank you, Mas Fauzi. So, is there any other question from the floor? Ini ada pertanyaan yang menggelitik dari Pak Dirga. Can you suggest me another app like this, but free and powerful? Sudah saya jawab soalannya tadi. Oh ya, ya. Okay. Mungkin ada teman-teman yang lain yang ingin bertanya. Ya, silahkan. Mungkin dari teman-teman pendidikan konteksnya lebih ke mengembangkan bahan ajar, karena di sini teman-teman banyak yang membuat modul, kemudian handout, dan sebagainya yang membutuhkan gambar-gambar. Ya, betul. Iya, silahkan Mbak Devi. Bertanya, apakah di web tersebut tersedia juga gambar 3 dimensi ya?
Terima kasih atas pertanyaan kepada Mbak Devi. Jadi setakat mana yang saya guna di app tersebut tidak menyediakan gambar berbentuk 3 dimensi. Jadi sejujurnya kalau Mbak Devi mahu menggunakan gambar berbentuk 3 dimensi, Mbak Devi boleh upload gambar itu ke Biorender dan masukkan bersama figure-figure yang lain. Ada juga saya pernah melihat kerana saya bekerja dalam bidang nanoparticles, ada pelajar yang mahu menggunakan gambar berbentuk 3 dimensi. Jadi beliau upload sendiri gambar yang diilustrasinya sendiri ke app tersebut dan digunakan untuk membuat figurnya tersendiri. Baik, terima kasih. Sangat bermanfaat sekali. Saya kembalikan ke Mbak Maisun. Jadi, Maisuna, saya ada satu pertanyaan ya. Menyambung pertanyaan Devi tadi. Jadi kita bisa memasukkan gambar yang kita buat dulu secara manual, kemudian kita unggah di websitenya Biorender, dan kita ambil untuk melengkapi gambar kita yang kita buat di Biorender gitu ya? Ya, betul Pak Ibrahim. Termasuk foto misalnya gitu ya? Ya, ya. Oke. Ya, ya. Nanti kita tidak hanya mengambil dari yang ada di web ya, tetapi kita juga bisa membuat sendiri atau memfoto sendiri, kemudian dimasukkan supaya nanti bisa diatur pembuatkan gambarnya di Biorender gitu ya? Ya, ya, betul Pak Ibrahim. Oke, ya ini bagus ini. Oke, yang lain silakan, mumpung masih ketemu dengan Mas Redza. Ini ada pertanyaan dari Mbak Bu atau Mbak Arifah Novia Arifin. Can the image quality is in the Biorender app be resized to the size we want and not affect the quality? Oke, terima kasih Mbak Arifah. Jadinya untuk persoalan ini dibolehkan kita boleh meresize image quality in Biorender selepas kita export kita punya visual yang kita export. Tapi secara tidak langsung akan sedikit sebanyak memberi kesan kepada kualiti. Saya juga pernah mengeksport figure daripada Biorender dan dimasukkan ke Photoshop, kemudian diresizekan semula, tapi tidak seperti yang diinginkan, ya begitu. Jadi jawapan saya kita boleh resize image quality kepada quality yang kita mahu, tetapi bergantung kepada settings di tempat mana yang kita mahu resize tersebut. Okey. Terima kasih atas jawabannya. Mungkin teman-teman yang lain ada yang ingin bertanya? Silahkan mumpung masih di dalam forum ini. Ya, apakah peserta mungkin nanti ke depan memerlukan tambahan workshop yang sifatnya langsung praktek ya? Jadi dipandu secara online barangkali begitu, mulai dari membuat akunnya sampai latihan untuk menggunakan yang basic-basic misalnya gitu. Bagaimana yang peserta yang memerlukan? Perlu, Pak. Siapa tadi? Iwan, Pak. Iwan, gimana Pak Iwan? Ya, saya kira ini sangat penting, Pak, untuk ke depannya, sehingga nanti kita bisa memanfaatkan web tersebut dengan bimbingan mulai dari pembuatan akun sampai kita bisa menyesuaikan dengan template-nya. Terima kasih, Pak. Atau mungkin bisa didemonstrasikan nanti atau didemokan bagaimana membuat gambar yang dasar saja, misalnya
cara mengambil template, kemudian memasang apa dan sebagainya, bagaimana menyimpannya, bagaimana mengubah ukurannya, resolusi dan sebagainya, gitu akan lebih baik ya. Ya, ya, paham Pak Ibrahim. Ya. Ini rupanya masih malu-malu ini ya. Jadi karena mungkin belum langsung terjun ke menggunakan aplikasi ya. Jadi masih belum bisa membayangkan lebih detail ya. Ya, Tapi betul. nanti kalau teman-teman sudah mencoba di link aplikasinya atau webnya, nanti kita share ya, atau di-share sudah di-share tadi oleh Mas Redza ya. Nanti itu dicoba dulu ya. Kemudian jika nanti ada kesulitan dan memerlukan untuk bantuan workshop yang lebih orientasi pada praktek gitu ya, langsung menggunakan Biorender, kita adakan nanti kalau memang diperlukan. Ya. Ya, ini karena sifatnya yang sekarang ini masih pengenalan ya, jadi introduction saja supaya Bapak Ibu dan para mahasiswa ini tahu dan kemudian tergerak untuk mencoba gitu ya. Dicoba dulu membuat gambar ya. Kalau sudah mulai ada kesulitan, ada banyak pertanyaan, silahkan dikumpulkan nanti pada saat workshop kita kita lakukan lagi gitu. Oke, Ya, saya izin angkat telepon dulu. Ya, teman-teman yang lain ada yang ingin bertanya? Karena belum praktik, jadi belum tahu kesulitannya. Untuk Bapak Ibu partisipan, jangan lupa untuk mengisi presensi kegiatan hari ini. Link presensinya ada di kolom chat. Kemudian di situ ada masukan untuk kegiatan selanjutnya yang diharapkan diadakan kembali. Jika memang memerlukan pendampingan lebih lanjut, bisa dituliskan memerlukannya. Mbak Maisuna itu ada yang raise hand, Mbak. Oke, Pak. Ada yang angkat tangan itu, Mbak. Mau tanya mungkin. Coba diklik partisipannya, Mbak. Oh iya. Ada yang raise hands, Mbak Dwi Aisyadul Maulidiah. Mbak Dwi? Iya, halo. Sebelumnya saya mohon maaf karena tidak on cam. Jadi saya ingin bertanya. Tadi, mohon maaf apakah suara saya terdengar? dengar. Iya, terdengar. Oh iya. Jadi tadi saya sedikit kurang paham untuk yang penggunaan 5 template tadi. Kan tadi dicontohkan sama Mas Redza, setelah ada 5 template lalu dihapus salah satu, kita masih bisa membuat lagi. Nah, itu tuh pembatasan 5 template itu tuh dalam jangka waktu tertentu atau hanya untuk proyek yang sedang dikerjakan itu atau bagaimana? Jadi saya sedikit kurang paham untuk yang itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Dwi. Jadinya untuk soalan itu 5 template adalah 5 template yang diberikan untuk basic plan. Jadinya jika kita mahu menggunakan plan tersebut dalam satu akaun yang kita daftar, kita hanya dibenarkan ada 5 template pada masa yang sama. Jadi template tersebut tidak akan dipadam, tidak akan hilang selagi kita tidak delete-nya secara sendiri. Jadi sebagai contoh kita lakukan template yang pertama. Okey, kemudian kita mahu lakukan figure seterusnya sampai figure ke-5. Bermakna kita sudah mempunyai 5 template. Jadi untuk menghasilkan figure yang image-image yang seterusnya ke-6 dan ke atas, kita perlu mendelete salah satu template yang kita tidak guna.
kerana template yang dibenarkan untuk template yang diberi percuma hanyalah 5 template. Jadi seperti mana yang saya tunjuk tadi, kita boleh untuk melakukan membuat berapa banyak figure yang kita mahukan, tapi untuk menghasilkan figure yang lebih-lebihan itu perlu di-delete template yang sebelumnya. Mbak Dewi faham ke? Oh, seperti itu. Berarti bukan 5 template, misal dalam 1 minggu atau dalam waktu 1 bulan, Tak. hanya diperbolehkan 5 template saja. Tak. Enggak seperti itu berarti. Ya, template itu akan kekal berada di situ selama mana yang kita mahu. Oh, seperti itu. Ya. Baik, terima kasih. Sama. Ini ada soalan daripada Natalia Rosa ya. Is it compatible with all the computer program like WPS? So I think WPS is the Word document, is it? Betulkah Mbak Maisuna? Ini soalannya WPS ini bererti website seperti Microsoft Word? Bukan. Atau ada komputer program lain seperti WPS? Mungkin yang dimaksud di sini WPS sebagai aplikasi untuk membuka dokumen. Dia lebih kompatibel. Seperti Microsoft Word? Ya. Okey. Ya, jadi jawapannya ya, ia compatible ya untuk komputer program seperti WPS. Asalkan any program yang sesuai untuk format PNG, makanya ia adalah compatible untuk Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Microsoft Word, PowerPoint, Excel, WPS, semuanya compatible asalkan format yang dieksport ialah PNG ataupun JPG. Okay. Daripada Arifah Novia, doesn't the Biorender app program provide free pro accounts for educational institution like Canva? Unfortunately, Biorender doesn't provide any free pro accounts for educational institution. But as I showed you earlier, it has a promo for student plan. So as for now, Biorender didn't provide any free pro accounts for educational institution. Okey, daripada Muhammad Syahri Ridani. Bagaimana cara menghindari kesamaan gambar yang saya buat dengan yang dibuat orang lain, mengingat gambar yang tersedia dalam Biorender sudah jadi dan tinggal disusun. Misalnya saya menggambar tentang metabolism sel, apakah ada batas kesamaan gambar sehingga tidak disebut plagiasi? Jadinya untuk soalan ini saya apa yang saya boleh katakan ialah probability untuk gambar kita sama dengan orang lain itu adalah sangat rendah jikalau kita tidak mengambil inspirasi daripada gambar orang lain. Okay. Jadinya template yang diberikan itu adalah template yang general, makanya setiap sudut perubahan yang Mas Syahri Ridani lakukan itu tidak akan dikira sebagai plagiasi. Sekecil mana pun perubahan yang telah dibuat di dalam gambar ataupun template yang diberikan, misalnya template metabolism cell, saya tahu metabolism cell adalah sangat menyeluruh, sangat general untuk kita sebagai pelajar ataupun sebagai penyelidik di bidang biologi, tapi jikalau template itu sudah diubah mahupun sedikit, jadi gambar tersebut tidak akan dikira sebagai plagiasi. Okey. Jadinya tips untuk saya untuk soalan ini ialah Mas atau Mbak boleh ubah
lakukan perubahan pada gambar tersebut. Jangan diambil secara langsung template tersebut untuk dieksport. Sebab bagi saya setiap projek yang kita lakukan itu pasti ada spesifikasi, pasti ada keistimewaan tersendiri yang tidak sama dengan orang lain. Ya, baik, terima kasih sudah menjawab pertanyaan dari Mas Syahridani. Ya, teman-teman yang lain ada yang ingin bertanya? Bapak, Ibu, dan teman yang lainnya? Oke, Mas Suna, kalau memang sudah tidak ada yang bertanya, bisa kita cukupkan. Nanti teman-teman biar mulai mencoba aplikasi di web Biorender itu, kalau sudah menemui kesulitan, barangkali akan usul untuk mengadakan workshop lanjutan. Nanti kita rencanakan ya. Tapi tolong nanti masukannya sampaikan ke Prodi lewat di grup WA masing-masing angkatan boleh, ya. Supaya nanti kita tampung, kalau memang cukup banyak yang memerlukan untuk workshop lebih ke praktek penggunaan Biorender, nanti kita coba rundingkan dengan Dr. Nick dan Mas Redza untuk lanjutannya. Ya, Ya, bisa Pak. Ya. Oke, terima kasih Mas Redza. Saya juga mahu ucapkan terima kasih kepada Universiti Malang, terutamanya Pak Ibrahim dan ada Ibu Sri Rahayu atas jemputan. Terima kasih juga kepada saudari Maisuna, dan saya ingin memohon maaf jikalau ada terkurang, itu daripada saya. Kalau ada yang terlebih dan kebaikan itu segalanya datang daripada Tuhan. Baik, terima kasih Bapak Ibrahim dan juga Mas Redza. Sebelum diakhiri untuk acara hari ini, mohon Bapak Ibu serta teman semua untuk on cam dan dilaksanakan foto bersama. Oke. Kita masih menunggu agar semuanya bisa on cam. Ya. Ini saya mulai slide pertama. Oke. 1, 2, 3. Slide ketiga. 1, 2, 3. Satu lagi. Baik, terima kasih sudah selesai untuk foto bersama. Saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Nick, kemudian Mas Redza, Pak Ibrahim, serta Bu Yayu, Bapak Ibu dosen, serta teman-teman mahasiswa S1, S2 maupun S1, S3 yang hadir dalam kesempatan pagi hari ini. Marilah acara pada pagi hari ini kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya selaku pembawa acara dan juga teman-teman panitia dari UM dan juga UTM memohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.